আসসালামু আলাইকুম। একটি স্যামসাং J105 মডেলটা সমস্যা হচ্ছে এক টেকনিশিয়ান বাইরে চার্জিং পোর্ট চেঞ্জ করার জন্য দিয়েছিল, এরপর হেডফোন মাইক্রোফোন কাজ করতেছে না। মাইক্রোফোন যেহেতু কাজ করতেছে না, ওইটা ক্রিস্টাল এমআইসি ছিল। তাহলে এমনভাবে উনি কাজ করছে যে এখান থেকে কিছু ক্যাপাসিটার আর রেজিস্ট্যান্স উঠিয়ে দিছে। তো এখান থেকে আবার উঠিয়ে দিয়ে উনি লাইন মনে হয় টানার চেষ্টা করছিল, কিন্তু কাজটা সফলভাবে উনি করতে পারেনি। তো এই কাজটা আমি কিভাবে সাকসেস করবো, এটা আমি একটু ভিডিওতে শেয়ার করার জন্য চেষ্টা করলাম। তো দেখা যাক কতটুকু সম্ভব। প্রথমে পরিষ্কার করে নিতে হবে। দেখেন, সে এমন ভাবে ঘষাঘষি করেছে, ভাবছিল যে ওগুলা লাইন কোজাকুজি করে বার করবে। আমি অনেক চেষ্টার পর দেখলাম যে মিটার দিয়ে দেখতে হবে, রিডিংটা দেখতে হবে। না, এই প্ল্যানের যে মানটা, ওই মানটা পাইছি আমরা। পজিটিভ প্ল্যানের মানটা আমি পাইতেছি না। মান 1900 এরকম দেখাচ্ছে, কিন্তু ভ্যালু ওই জায়গায় আছে, ওই জায়গায় নাই। ওই জায়গায় যেহেতু ভ্যালু নাই, তাহলে এটা একটু কাজটা তেমন ক্রিটিক্যাল না। আপনি একটা কাজ করলেই হবে। এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স, অন্য বোর্ড থেকে একটা রেজিস্ট্যান্স দিতে হবে আপনার। আমি রেজিস্ট্যান্সটা অলরেডি নিয়ে নিলাম। জাস্ট এই রেজিস্ট্যান্সটা এখানে বসিয়ে দিবেন। এখানে রেজিস্ট্যান্সটা বসালাম। ওখানে আমি চাইনিজ মাইক্রোফোন দিয়েও কাজ করতে পারবো, ক্রিস্টাল মাইক্রোফোন লাগবে না।
হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো। ওই যে দেখেন, অলরেডি আমি কথা বলতেছি যে ওইটার ইয়াটা। হ্যালো, 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 হ্যালো। ওই যে কথার সাথে সাথে পালস গুলো করতেছে। তো এটা আমি সেটা ফিটিং দিয়ে আবার রেকর্ডটা পুরোপুরি আপনাদেরকে শোনাবো। কোনটা সেট আপ কমপ্লিট। স্যামসাং গ্যালাক্সি J1 নেক্সট প্রাইম। মার্কসটা তুলে দাও তাহলে কত সাউন্ড। 17 সেকেন্ডের রেকর্ডটা ছিল। নতুন করে করে নিই, সমস্যা কি। হ্যালো, 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 হ্যালো। আসলে ওই ক্রিটিক্যাল কাজগুলো যখন সাকসেসফুল ভাবে করা যায় তখন আসলে নিজের কাছেই একটা অন্যরকম ফিলিংস অনুভূতি হয় যে আসলে কাজটা করতে পারছি। আশা করি বিগত সামনের যে দিনগুলো আসবো এভাবে এই সার্ভিস দেওয়ার চেষ্টা করব। সবাই দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম।